Welcome to BSA Main Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. And this is class number S27, Residual, Resistivity and Heat Capacity of Conduction Electrons. Class number 27, Residual Resistivity and Heat Capacity of Conduction Electrons. BSA Main Physics, Solid State Physics Paper 1. So we can see what is residual resistivity. What is the meaning of residual resistivity? You see, in metals, resistivity is due to the scattering of electrons. The electron scattering may be caused by one, crystal lattice vibrations, and two, impurity or lattice defects. In metals, resistivity is due to the scattering of electrons. The electron scattering may be caused by one, crystal lattice vibrations, and two, impurity or lattice defect. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്കാറ്ററിങ് മൂലമാണ്. ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്ററിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ്, രണ്ട് വിധത്തിലാണ്. ഒന്ന് ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ മൂലവും ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ ആറ്റംസ് കാണും, അവയുടെ വൈബ്രേഷൻ മൂലവും. അതുപോലെ ഈ ലാറ്റിസ് ഡിഫക്റ്റ്, ചില ലാറ്റിസിൽ ആറ്റംസ് കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കാണും. അവ നടത്തുന്ന സ്കാറ്ററിങ് മൂലവുമായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. And you look at room temperature, the resistivity in metals is largely independent of impurity or lattice defects. At room temperature, the resistivity in metals is largely independent of impurity or lattice defects. ഇപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഈ ലാറ്റിസ് ഡിഫക്റ്റിനും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ഇല്ല. അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻസ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൈസ് ടു 0K. വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ പതുക്കെയാകും, 0Kയിൽ അത് ഇല്ലാതാകും. ഹവർ, impurities and lattice defects act as scattering centers for the electrons. Thus, the resistivity does not fall to 0 Kelvin. However, impurities and lattice defects act as scattering centers for the electrons. ഇമ്പ്യൂരിറ്റികളും അതുപോലെ ഡിഫക്റ്റുകളും ലാറ്റിസ് ഡിഫക്റ്റുകളും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്കാറ്ററിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കും. തൽഫലമായി ഈ അബ്സല്യൂട്ട് 0യിൽ പോലും 0Kയിൽ പോലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി 0 ആകണമെന്നില്ല, ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. Now you see, therefore total resistivity is represented as, total resistivity of a metal is represented as rho is rho r plus rho t. Equation number 1, where rho r is the residual resistivity and rho t the temperature dependent resistivity. The total resistivity we represent as rho is equal to rho r plus rho t. Equation number 1, where rho r represents residual resistivity and rho t represents the temperature dependent resistivity. At a very low temperature, rho t is equal to 0. Therefore, rho is equal to rho r. Total resistivity is equal to rho r, the residual resistivity. That is at a very low temperature. വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ റോ ടിയുടെ വാല്യൂ 0 ആകും. അന്നേരം ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും റെസിഡുവൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും. At a very high temperature, rho T much greater than rho R. In that case, rho R can be neglected. Rho is equal to rho T. At a low temperature, it is found that rho proportional T raised to 5. വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ 5th പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. At a low temperature, it is found that rho proportional to T raised to 5. That is a low temperature case. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾ ഉണ്ട്. ആ റൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മത്തേസൻസ് റൂൾ. മത്തേസൻ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക, MATTHEIESSENS. മത്തേസൻസ് റൂൾ.
MATTHIESSEN'. Mattheson's rule. That's a rule relating residual resistivity and also temperature dependent resistivity. We have the resistivity equation. Rho is rho r plus rho t. Equation number 1. The separation. The separation of the resistivity into a temperature dependent part and a temperature independent part is referred to as Mattheson's rule. പ്രത്യേകിച്ച് റൂളൊന്നും പറയാനില്ല. ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Mattheson's rule. The separation of the resistivity into two parts, namely a time dependent part and temperature dependent part and a temperature independent part, that is referred to as Mattheson's rule. രണ്ട് തരമായിട്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയെ ഭാഗിക്കുക. രണ്ട് തരമായിട്ട്. ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കാത്തത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിനെയാണ് Mattheson's റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: എക്സ്പ്ലെയിൻ റെസിഡുവൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് Mattheson's റൂൾ. അടുത്ത പാർട്ട്, അടുത്തൊരു ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പറയുന്നത്: ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ പോലെ മോളിക്യൂൾസ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇപ്പം മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിലെ ഗ്യാസിന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്കറിയാം, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 1 mole ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ത്രൂ 1 Kelvin വെൻ ഗ്യാസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്. ഇവിടെ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ബിഹേവിയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ബിഹേവിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കൊരു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ 1 kilogram. പിന്നെ എത്ര കിലോഗ്രാം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ആദ്യ വാക്ക് 1 കിലോഗ്രാമിനും അല്ലെങ്കിൽ 1 മോളിലും, രണ്ടാമത്തത് മൊത്തം ബൾക്ക് മാറ്ററിനാണ് പറയുന്നത്. In the free electron model, the conduction electrons are treated as free particles. In the free electron model, the conduction electrons are treated as free particles, molecules pole. The heat capacity per mole for the conduction electrons are calculated on the basis of Lorentz-Drude theory. Lorentz-Drude theoryയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The heat capacity per mole for the conduction electrons are calculated on the basis of Lorentz-Drude theory. You refer back Lorentz-Drude theory. In the free electron model, the conduction electrons it's treated as free particles. The kinetic energy of free electrons at T Kelvin is E⁴ kT. നമ്മൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റ് T Kelvin ഈസ് E⁴ kT. ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പറയുകയാണ്. അത് 3/2 kT ആണ്. വേറെ കേസ് ദ ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് 1 പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ 1 മോളിക്യൂൾ. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന് എനർജി പറയുന്ന രീതിയാണിത്. ദി ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് 1 mole. The average energy of 1 mole, that is E average or expectation. ആവറേജ് എന്ന് പറയും, അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ആവറേജിനെ കാണിക്കാൻ ഇടുന്നതാണ്. E average or E expectation, E average is equal to
is equal to n into 3 by 2 kT n മോളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ n ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് n into 3 by 2 kT since 1 mole contains n particles it is the Avogadro's number. Therefore, heat capacity of electron is CE. നമ്മൾ CV എന്ന് പറയുന്ന പോലെ we say CVCP. In that manner, we write the heat capacity, specific heat capacity of electron CE equal to dE by dt, d average energy by dt. That is d by dt of n into 3 by 2 kT. That is n into 3 by 2 k. The derivative is 3 by 2 k. T 1 ആയിട്ട് മാറും. Nk is R, the gas constant, 8.318. Therefore, it is 3 by 2 R. So, the heat capacity, specific heat capacity of electron is 3 by 2 R. And that is for 1 mole. The total heat capacity in metals, metals including phonons, ഇനി phonons, lattice vibrations കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ total heat capacity C is equal to C plus CPH. CPH means heat capacity due to phonons. It is found that for 1 mole, CPH is equal to 3R. The heat capacity, the specific heat capacity for a phonon, that is 3R. C is 3 by 2R and CPH is 3R. It is found 3R. So we can write C is equal to 3 by 2R plus 3R. That is C is equal to 9 by 2R. That is the total heat capacity of electrons in a metal on considering electrons and also phonons. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. യു സീ ദ പ്രോബ്ലം. You see the problem. Find the heat capacity of electrons. Find the heat capacity of electrons in one mole of a metal. Also find the heat capacity including that of phonons. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, പിന്നെ ഫോനോൺസ് കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. So in this equation, the heat capacity of electrons is CE 3 by 2 R, 3 by 2 8.314 joule mole raised to minus 1 K raised to minus 1. That is CE equal to 3 by 2 into 8.314 by 4.2 because 4.1 calorie is 4.2 joule. So to convert a joule into calorie, we have to divide it by 4.2. And in the denominator, we get it 2 into 4.2. In the numerator, 3 into 8. 2 into 4.2 is nearly 8. So we can take it as approximate as 8. 8 will cancel. We get 3 calorie. Mole raised to minus 1, K raised to minus 1. കലോറി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്, ജൂള് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. ഈ ജൂൾ കലോറി റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 calorie is 4.2 joule എന്നാണ്. 1 calorie is 4.2 joule. So to convert joule into calorie, we have to divide by 4.2 on dividing. Here 8 will cancel. We get 3 calorie mole raised to minus 1 K raised to minus 1.
And when we consider phonons also, we get the equation heat capacity, including that of phonons. Including that of phonons in metal, that is E is equal to C plus CPH, that you know it is 3 by 2R plus 3R, 9 by 2R, put the value of R, 9 by 2 into 8.314 4 joule mole raised to minus 1, K raised to minus 1. That also we have to convert into calorie by dividing it by 4.2. By dividing by 4.2, we get 9, 8.314 and 4.2 into 2 will cancel, we get 9. It is 9. Here in this step, there is in the numerator you see C is 3 by 2R, 3 by 2 8.314. That is 3 by 2 into 8 point. You have to write 8.314. Then only it will cancel. In the place of 8, you have to write 8.314. Denominator is correct. We get 3. At the other part, it is 9 by 2R, 9 by 2 into 8.314. That so much joule, mole raised to minus 1, K raised to minus 1. We divide it by 4.2. When we get a 9 calorie, mole raised to minus 1, K raised to minus 1. And this is heat capacity of 1 mole when we consider both electrons and phonons. ഈ ഫോനോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഒരുമിച്ച് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു മോളിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം 9 കലോറി മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് 1, കെ റേസ് ടു മൈനസ് 1. പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ബോൾട്സ്മാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. അതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും ബോൾട്സ്മാൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എനർജി, അത് ടേബിൾസിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടേബിളിനകത്തുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അവിടെ ഈസ് എം സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഈസ് എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഈസ് കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഈസ് കെ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ബോൾട്സ്മാൻ ഇക്വേഷൻ. അതിന് കറക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോൾട്സ്മാൻ ഇക്വേഷൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊള്ളണം. ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ്, ദി ആവറേജ് എനർജി in harmonic oscillator, average energy in harmonic oscillator, that is example a molecule or atom or electron is a harmonic oscillator, is given by E is equal to kT, small k into capital T, where small k is the Boltzmann's constant and T is the Kelvin temperature, absolute temperature. You see, in classical physics, the average energy in a harmonic oscillator, example one molecule or one electron, one atom, is given by E is equal to kT. Small k is Boltzmann's constant, which is 1.38 into 10 raised to minus 23, and T is absolute temperature. But E is equal to kT is the Boltzmann's equation, and it has some modifications. You see, what are the modifications? You see, the energy kT is made up of two parts. That is, K is equal to half kT plus P is half kT. The total is kT. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ kT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എനർജി kT എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി, മറ്റത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് kT ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലും എനർജി ഈക്വലായിട്ട് പറയും ഹാഫ് kT. അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ kT എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഈ റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോൾട്സ്മാൻസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എനർജി. ഇനി നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മോളിലെ എനർജിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ, കൈനറ്റിക് തിയറി വരുമ്പോൾ. But according to kinetic theory of gases, the average energy of molecule is 3 by 2 kT എന്ന് പറയും. 3 by 2 kT. ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട്, ഒരു മോളാകുമ്പോൾ 3 by 2 RT വരും. ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ എനർജി 3 by 2 kT ആണ്, അല്ലാതെ 2 kT ഇല്ല. But according to kinetic theory of gases, the average energy of a molecule is 3 by 2 kT. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ കാര്യത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
Now what we see is here half kT is the Ke for each degrees of freedom. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ അതൊരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളാണ്. അതിന് 3 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഹാഫ് കെ ടി ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സിക്കിൾ 3/2 kT എന്ന് പറയുന്നത്. A monoatomic gas molecule, or we can say electron, is a single particle. It has 3 degrees of freedom, and each degree of freedom has an energy half kT. So total energy half kT plus half kT plus half kT, that is 3/2 kT. Equation 1, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ E equal kT. Equation 1 is called Boltzmann's equation for energy. E equal kT എന്ന് പറയുന്ന equation 1, that is the Boltzmann's equation for energy. So you look here, half kT is the kinetic energy for each degree of freedom. A single particle has 3 degrees of freedom. So total energy is 3/2 kT. That is according to kinetic theory of gases. But according to Boltzmann's equation, E is equal to kT. So you distinguish and study separately the equations. E is equal to kT is the Boltzmann's equation. E is equal to 3/2 RT is the equation for energy of a single molecule according to kinetic theory. When we come to 1 mole of gas, we get E is equal to 3/2 RT, because R is Nk, capital small k, capital N, capital N is the Avogadro's number. That is all with your 27th lecture on solid state physics. We continue our class. Thank you.